We are going through the classification, that is, class Amphibia can be classified into two subclasses. First one is the Stegocephalia, in which all animals are extincted, and second, that is subclass Lissamphibia. This includes all the living amphibians. So first we are going to study about the Stegocephalia. The animals which include in subclass Stegocephalia all are extincted. म्हणजे ह्या सबक्लासमधली जी ॲनिमल्स आहेत ती सध्या नामशेष झालेली आहेत, आपल्याला पाहायला मिळणार नाही आहेत. त्यांची कॅरेक्टर्स काय होती? इन मोस्ट ऑफ देम द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कल इज कम्प्लिटली कवर्ड विथ द डर्मल बोन्स. हेन्स द नेम स्टेगोसेफॅलिया. म्हणजे काय? दॅट इज द रूफ्ड हेड. These were somewhat lizard or salamander like. दिसायला कशी होती? तर सरड्यासारखी. एक्झाम्पल, इरिओप्स. यू सी द ॲनिमल इरिओप्स. हे बघा ॲनिमल इरिओप्स दिसायला मोठ्या सरड्यासारखं आहे. देन सब क्लास 2, that is Lissamphibia. This word Lissamphibia is derived from Greek. म्हणजे ग्रीक शब्दापासून तयार झालेला आहे. लिसॉस मीन्स स्मूथ, दॅट इज दी स्मूथ स्किन्ड ॲम्फिबियन्स. त्याची त्वचा कसं आहे? स्मूथ आहे. You see the salient features. These include all living amphibians. याच्यामध्ये सगळी लिव्हिंग ॲम्फिबियन्स आहेत. Then second, skin is soft and glandular. The respiration takes place with the help of the skin. पाण्यात असेल तर स्किन, सेमी टेरेस्ट्रियल असेल तर skin, then aquatic gills. So it becomes soft and glandular. The skin becomes moist due to the secretion of the glands. Number of skull bones reduced. Then teeth are simple. Skull is without pineal foramen. The subclass Lissamphibia can be divided into 3 orders. First one is the Apoda. These are the limbless amphibians. Second, Urodela. These are the tailed amphibians. And third one is the Anura, that is the tailless animals. So first we are going to study about the order first, Apoda. This Apoda word is derived from the Greek word. A means absent and poda means the appendages, that is the absence of the appendages. That means limbless amphibians. These are the amphibians adapted mostly in burrowing life and therefore undergone structural modifications to suit the burrowing habit, having no sense organs and limbs. म्हणजे बिळामध्ये घुसण्यासाठी त्यांची जी ऑर्गन्स आहेत ती अडचणीचं होऊ नये म्हणून त्यांच्यामध्ये सेन्स ऑर्गन्स नाही आहे आणि लिम्स नाही आहे. नाऊ वी विल सी द सॅलियंट फीचर्स ऑफ द ऑर्डर अपोडा.
Body is elongated, worm-like for burrowing habit. बॉडी कसा आहे, निमुळत झालेला आहे, दॅट इज वर्म लाईक. पेयर लिम्स अब्सेंट, त्याला लिम्स नाही आहेत, हेन्स अपोडा. स्किन इज ग्रूड अँड रिंकल्ड विथ मायन्यूट स्केल्स एम्बेडेड इन ग्रूव्ज. एनस इज सबटर्मिनल अँड हेन्स टेल इज रेड्युस्ड. सब टर्मिनल मीन्स म्हणजे एकदम एंडला नाही आहे, एंडच्या जरासा पुढच्या बाजूला आहे. हेड इज स्मॉल अँड रुडिमेंटरी आईज. रुडिमेंटरी मीन्स द आईज और द साइज ऑफ आईज आर रेड्युस्ड इन साइज. प्रोट्रिजिबल स्मॉल सेन्सरी टेंटॅकल्स. ही टेंटॅकल्स कुठं आहेत, that is between eye and nostril. So sensory means they are sensitive to touch. Example, ichthyophis. You see the animal. Yes, you see the example, ichthyophis. It looks like a snake. The body is elongated and worm-like. At the anterior end, there is presence of the mouth. There are presence of sensory tentacles which are present in between the eyes and nostrils. Now the order second, Urodela, or this is also called as the chordata. The name or word Urodela is derived from Greek word that is chordos, means tail, and in Latin the aura is called tail, and delos means the visible, that is appearance of the tail. Now you see these salient features. These are terrestrial, semi-terrestrial. Terrestrial म्हणजे जमिनीवरती, सेमी टेरेस्ट्रियल मीन्स जिथं जमिनीवरती दलदल आहे अशी ठिकाण, और दी ॲक्वॅटिक म्हणजे पाण्यात. बोथ अपर अँड लोअर जॉज बियर टीथ, म्हणजे खालच्या जबड्यात आणि वरच्या जबड्यामध्ये दात आहेत. 4 fingers and 5 toes without claws. 4 fingers म्हणजे पुढची जी बोट आहेत ती 4 आहेत, आणि पाठीमागची पायाची जी बोट आहेत ती 5 आहेत, आणि त्यांना काय क्लॉज नाही आहेत, नखे नाही आहेत. आईज पेयर्ड आहेत, अँड विथ मुएबल आयलिड्स, म्हणजे त्याला मुएबल आयलिड्स आहेत. देन प्रेझन्स ऑफ टिम्पॅनम. टिम्पॅनम मीन्स इयर ड्रम, दॅट इज absence of tympanum. External gills persist in some as respiratory organs. जी एक्सटर्नल गिल्स आहेत ती काहीमध्ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स म्हणून वापर केला जातो आहे. देन फिनॉमिनॉन ऑफ निओटेनी इज प्रेझेंट. सो व्हॉट इज दिस निओटोनी? निओटोनी मीन्स रिटेन्शन ऑफ ज्युएनाइल फीचर्स इन दी अडल्ट ॲनिमल. म्हणजे काही लार्वल स्टेजमध्ये जी काही फीचर्स आहेत म्हणजे ज्युएनाइलमध्ये ती तशीच तुम्हाला अडल्ट ॲनिमल्समध्ये दिसते. सो दॅट इज कॉल्ड निओटेनी. लार्वा रिझेम्पल्स दी अडल्ट, म्हणजे लार्वा आणि अडल्ट दिसायला सेम असते. वर्टेब्रेट आर न्यूमरस, either amphicoelous or opisthocoelous.
So what is amphicoelous? Amphi means दोन्ही बाजूला. That is both anterior and posterior surfaces of the centrum are concave. Then opisthocoelous means the anterior face is convex while the posterior one is the concave. Example, salamander. You see the example, that is salamander. दिसायला सरड्यासारखा आहे. पुढची appendages, मागची appendages, that is legs, and a elongated tail. But this is a amphibian. Now the order 3, that is the anura. Anura means the tailless amphibians. Silent features, tail is lost in adults. म्हणजे ह्यांच्या ज्युनल किंवा टॅडपोल्समध्ये टेल असतं आणि अडल्ट्समध्ये नाही आहे. लिम्स आर पॉवरफुल, अडॅप्टेड फॉर leaping and swimming and type of locomotion. उडी मारण्यासाठी, स्विमिंगसाठी लिम्स आहेत. स्किन इज नेकेड विदाउट एक्झोस्केलेटन. म्हणजे सरड्याला जशी स्केल्स आहेत तशी ह्याच्यामध्ये नाही आहे. दॅट इज स्किन इज स्मूथ. बॉडी शॉर्ट अँड ब्रॉड. जसं सॅलॅमेंडर आहे तशी बॉडी इलॉंगेटेड नाही आहे. बॉडी कसा आहे, शॉर्ट आणि ब्रॉड आहे. टिम्पॅनम इज क्वाईट डिस्टिंक्ट. टिम्पॅनम ह्याच्यामध्ये दिसतंय. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ क्युटेनियस, पल्मनरी अँड बक्कल रेस्पिरेशन. डिजिट्स विदाउट क्लॉज. जी पायाला किंवा हाताला डिजिट्स आहेत त्याला क्लॉज नाही आहेत. टीथ प्रेझेंट ओनली ऑन अपर जॉ. वरच्या जबड्यालाच फक्त टीथ आहेत. वेब्ड टूज आर अब्सेंट. टूज वेब्ड नाही आहेत. टंग इज फ्लेशी, बायफिड, हेल्पफुल इन फीडिंग. सो व्हॉट इज दिस बायफिड? Bifid is nothing but a deep cleft or notch in the two parts or into two parts. म्हणजे त्याच्यामध्ये खाच आहे. एक्झाम्पल, फ्रॉग, टोड, hyla. You see the example is toad.